in southeast France with a capacity of 25,000 spectators is perhaps the best example of just how versatile stadiums can be. Built by the Romans in 1990 AD, it became a fortress with 4 towers after the 5th century and was then transformed into a village containing more than 200 houses. With a growing interest in conservation during the 19th century, it was converted back into an arena for the staging of bullfights, thereby returning the structure to its original use as a venue for public spectacles. Another example is the imposing arena of Verona in northern Italy with space for 30,000 spectators, which was built 60 years before the Arles amphitheater and 40 years before Rome's famous Colosseum. It has endured the centuries and is currently considered one of the world's prime sites for opera thanks to its outstanding acoustics. Thank you. Next. Mahi, please start. You read C. Reading passage 2, test 1, paragraph C. The area in the center of the Italian town of Lucca, known as Piazza del Anfiteatro, is yet another impressive example of an amphitheater becoming absorbed into the fabric of the city. The site evolved in a similar way to Arles and was progressively filled with buildings from the Middle Ages until the 19th century, variously used as houses, a salt depot, and a prison. But rather than relating to an arena, it became a market square designed by Romanticist architect Lorenzo Nottolini. Today, the ring of the amphitheater remains embedded in the various shops and residences surrounding the public square. Okay, thank you. Iqbal. Chapter 17, test 1, reading passage 2, paragraph D. There are many similarities between modern stadiums and ancient amphitheaters intended for games, but some of the flexibility was lost at the beginning of the 20th century as stadiums were developed using new products such as steel and reinforced concrete and made use of bright lights for nighttime matches. Yes. Many such stadiums are situated in suburban areas designed for sporting use only and surrounded by parking lots. These factors mean that they may not be as accessible to the general public, require more energy to run and contribute to urban heat. Thank you. Yeah. Jyoti. But many of today most innovative architects see scope for a stadium to help improve the city. Among the current strategies, two seem to be having particular success: the stadium as an urban hub and as a power plant. There's a growing trend for a stadium to equip with public spaces and services that serve a function beyond the sport, such as hotels, retail outlets, conference centers, restaurants, and bars, children's playgrounds, and green space. Creating mixed-use developments such as these reinforces compactness and multifunctionality, making more efficient use of land and helping to regenerate their urban spaces. This opens the space up to families and wider cross-section of society. Instead of catering not only the sports people and supporters, there have been many examples of these
In the UK, the mixed-use facilities at Wembley and Old Trafford have become a blueprint for many other stadiums in the world. Thank you. Okay, Abhi, please. F. The phenomenon of stadium as powerhouse station has arisen from the idea that energy problems can be overcome by integrating interconnected buildings by means of a smart grid, which is an electricity supply network that uses digital communication technology to detect and react to local changes in uses without significant energy loss. Stadiums are ideal and react to local changes. Stadiums are ideal for those purposes because their canopies has a large surface area for fitting photovoltaic panels and rise high energy, more than 40 meters, to make use of micro wind turbine. However, make solar stadium in Germany is the first of a new wave of stadium as power plant, which also includes the Amsterdam Arena and the Kosian Stadium. The latter, inaugurated in 2009, has 8,844 photovoltaic panels producing up to 1.14 gigawatt of electricity annually. This reduces the annual outcome of carbon dioxide by 660 tons and supplies up to 80% of the surrounding area when the stadium is not in use. This is proof that a stadium can serve its city and have a decidedly positive impact in terms of reducing carbon dioxide emission. Thank you. Kia, the last paragraph, G. Supporting arenas have always been central to the life and culture of cities. In every era, the stadium has acquired new value and uses, from military fortress to residential village, public space to theatre, and most recently a field for experimentation in advanced engineering. The stadium of today now brings together multiple functions, thus helping cities to create a sustainable future. Thank you. Thank you for reading this passage. Now we are going to start step 2 of the classroom practice, that is how to improve your scheming capabilities. In this regard, you will get only 2 minutes time to search how many unknown words you can note down and write on your notebook. আপনারা 2 মিনিটে কে কতগুলো আননোন ওয়ার্ড খাতায় নোট করতে পারেন পুরো প্যাসেজ থেকে 2 minutes. Skimming time is no more than 2 minutes. Skimming is really very important one technique in reading, and you have to find out particular item of information from the whole passage. So you can spend no more than 2 minutes for doing this. In this first attempt for 2 minutes, we are going to find out unknown words from the passage, Cambridge 17, passage number 2. First, you should underline the words by pencil. It will take time to write, but first you underline the words, because this book you can use for underlining. So you just underline your unknown words and go through the passage from first to the last line within 2 minutes. 2 মিনিটে প্যাসেজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাবেন। Okay, time up. Now please one by one read how many words you got unknown. Iqbal first. No, you read the words which are unknown to you. Skepticism. Not skepticism. That is disbelief or misbelief or untrust. Shandeho. Emblematic. Emblematic. That is celebrating.
trustworthy, believable, gorgeous, as a token, used as a token. Amphitheater. Gallery. Amphitheater, gallery, okay. Acoustic. Acoustic, acoustic, সুর নাকি acoustic, cultural, tune, melody, sculpture, Chords. everything included in acousticism. Retail. Sutra, খুচরা বিক্রেতা that is individual item. Compactness. Compact, consolidated, দৃঢ়, compact. Compact discs বলে না, compact discs, that is many things are consolidated within one. Tenacious, okay. Catering. Cataract, catering, saleable, that is disbursable. Catering meaning disburse, sale, distribute. Canopies. Actually, I have no copy with me. I can see the word. Yes, read please. Stadiums are ideal for this. No. You go to the next words. If someone can identify the meaning of the word, you can just speak. ও যে ওয়ার্ডগুলো বলছে আমার কাছে বইটা নাই তো, যদি মনে করেন যে ওয়ার্ডটা আপনার জানা আছে, দেন মিনিংটা বলে ফেলেন, আমরা চলে যাব। সিম্পলি একটা আইডিয়া নিচ্ছি কোন ওয়ার্ড আননোন, কারণ জানা থাকতেই পারে। দ্যাট ইজ আননোন ওয়ার্ডস টু ইকবাল মে নট বি আননোন টু আদার্স, ওকে? Inaugurated. Inaugurate meaning উদ্বোধন starting or introduction, উদ্বোধন করা। উদ্বোধন করেছিলাম Okay, done? Well, thank you. Mike, you read your list of unknown words. And everybody make meaning. ও যেগুলো unknown বলবে আপনার মিনিং পারলে বলে ফেলবে, বাংলা আর ইংলিশ doesn't matter. কয়েকটা ওর সাথে মিলে গেছে। Yes. Acoustics. অ্যাকোস্টিক্স Acoustic, Reverting. 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 হ্যাঁ, Reverting. revert, Reverting, sir. change, mainly change, change fully, utterly change, make an alternation. Depot. Depot, simply depot. Depot, আমরা বলি না বিআরটিসি ডিপো। Silent থাকবে। Yeah. ডিপো, যেটা বাংলায় আমরা ডিপো বলি না, বাস ডিপো, এই ডিপো, সেই ডিপো। ভেরি কমন। Embed. EMBE. ভিতরে অন্তর্নিহিত। Embed, something hidden and you can attach with some hidden thing. কোনো গোপন জিনিসের সাথে বা সুপ্ত জিনিসের সাথে অ্যাটাচমেন্টকে এমবেড বলা হয়। Okay, next please. Another one, Mahima, have you any unknown word? Yes, sir. Yes, Sir, please do. there's a line in this passage. Before the construction of the great medieval cathedrals. Cathedral meaning church, not village. এখানে medieval এটার নাম Medieval is an era, that is মধ্যযুগ, ও আচ্ছা। 17th century and before that. So reinforce. Again start. Meaning reinforce meaning force, enforce meaning revigorize, আরো শক্তি দেওয়া, মানে তো পুনরায়, ফোর্স মানে শক্তি, এনফোর্স হচ্ছে ফোর্সের ভার্ব ফর্ম, রিইনফোর্স পুনরায় পুনরুদ্যমে স্টার্ট করে। আর versatile. বৈশ্বিক ভার্সেটাইল মানে বৈশ্বিক না No, multilateral, multi-talented. Versatile meaning that has multi-capability. যার বহুমুখী ক্ষমতা আছে, ওটা হচ্ছে versatile. Versatile মানে যার বহুমুখী প্রতিভা ক্ষমতা আছে. Versatile stadium meaning not only for sports but also multi-functions. Versatile, okay. So stadiums are being used now, versatile activities, that is multi-function. এখন তো স্টেডিয়াম শুধু ফাঁকা পড়ে রাখা হচ্ছে না। খেলা শেষ হয়ে গেলে আগে স্টেডিয়াম 4 বছর ধরে পড়ে থাকতো, কোনো কিছুই হতো না সেখানে, ওকে? বাট নাও স্টেডিয়াম ইজ গোয়িং টু বি ইউজড ফর মাল্টি ফাংশনস অ্যান্ড মাল্টি পারপাসেস ইনক্লুডিং টেম্পোরারি শপিং মল, শপিং সেন্টার্স অ্যান্ড আদার অ্যাক্টিভিটিস ইভেন. And in some stadiums of the world, I read another little to understand this passage mainly, that some stadiums are being settled as temporary villages for living.
পৃথিবীতে এমন কিছু স্টেডিয়াম আছে যেগুলো খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে সাময়িকভাবে আমরা যেরকম বসতি স্থাপন করি না টেম্পোরারিলি, সো সেই টেম্পোরারি মানুষগুলোকে স্টেডিয়াম বসবাস করার জন্য দেওয়া হচ্ছে, ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। Yes, ভাড়া দেওয়া হচ্ছে টেম্পোরারিলি। ভেরি গুড। Okay, and even they are cultivating some crops within the field. মেবি পাওয়ার প্ল্যান্ট হিসেবেও কাজ করছে স্যার। Yes, in the field, stadium. পাওয়ার প্ল্যান্ট হিসেবে কাজ করছে। Next one. Thomas, have you any unknown word? No, all clear now this time because And Kia, have you unknown words? No, sir. No word. Everybody, all okay? Meaning okay? Yes, sir. So, emblem and acoustic. এই দুটো ওয়ার্ডে একটু কনফিউজ ছিল। এমব্লেমটা হচ্ছে আসলে কোনো জাতির প্রতীক হিসেবে যেটা ব্যবহার, ফর এক্সাম্পল ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ইজ দ্য এমব্লেম অফ বাঙালি নেশন, মডার্নাইজেশনের প্রতীক। আর মডার্নাইজেশন হচ্ছে আধুনিকরণ করা। অকাস্টিকটা হচ্ছে ইট ইজ এ পার্ট অফ আওয়ার অডিবল অ্যাক্টিভিটিস। অকাস্টিক যেটা আসলে শোনার সাথে সম্পর্ক, সেটা ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে সম্পর্ক yes. স্যার। So we understand the words. Now next step, please. We are going to start next step of scheming. You are getting 2 minutes. You have to identify how many stadiums name are mentioned here and how many digital word you find. কতগুলো স্টেডিয়ামের নাম এর মধ্যে আছে এবং ডিজিটাল ওয়ার্ড কতগুলো আছে, সেটা শোন হতে পারে, তারিখ হতে পারে, অ্যামাউন্ট হতে পারে। ওকে, জাস্ট আন্ডারলাইন। ইউ আর গেটিং 2 minutes. It is a practice. Okay, Digital word means words written by digits, নাম্বার দিয়ে লেখা আছে। Digit. Digital আধুনিক word. ডিজিটাল ওয়ার্ড দ্যাট ইজ রিটেন বাই ডিজিট। ডিজিটাল মানে কিন্তু শুধু আধুনিকই না, ডিজিটাল মানে ডিজিট থেকেই আসছে আর কি। হ্যাঁ, দ্যাট ক্যান বি ক্যালকুলেটেড বাই ইউজিং ইভেন এ মাইনর ফ্র্যাকশনস অফ এনি ডিজিট। ওকে, কুইকলি ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু সো কুইকলি। লেখা দরকার নাই, বইয়ে দেখান বা যেভাবে পারেন পয়েন্ট আউট করেন যাতে আমি বললে পড়তে পারেন। ওকে, ইট ইজ এ হ্যাবিট। ইউ হ্যাভ টু সার্চ আউট দ্য পার্টিকুলার আইটেমস অফ ওয়ার্ডস ফর অ্যান্সারিং দ্য কোয়েশ্চেন। Please read. One, stand up and read how many stadiums name you got. And also the numbers or amount written by digit. ওয়েম্বলি, ওল্ড ট্রাফোর্ড, ফ্রিবার্গ, ম্যাচ, সোলার স্টেডিয়াম, তিনটে পাইছি স্যার। Anyone more? 7 stadiums. Please read. I will read the name of 7 stadiums. Marking word. Yes. সেটা দিতে হবে স্যার। Yes. মার্কিং করে দিন, কাউন্ট করে দিন। But while reading, you should underline because you can write even everything within the text. আপনারা কিন্তু পরীক্ষার সময় প্যাসেজ ইচ্ছা মতো দাগাতে পারবেন এবং এক একটা আইটেমের জন্য নাম্বার দেবেন এক এক রকমের। একবার 1 2 3 লিখবেন, আরেকবার রোমান নাম্বার দেবেন, আবার ABCD দেবেন। ওকে, you should use different techniques for searching specific items of information. Amsterdam Arena, Yes. Coughing Stadium. Okay. Then Solar stadium. solar Faber Match Solar Stadium. Wembley, তারপর হলো Trafford. ওল্ড ট্রাফোর্ড, বাকিগুলো আমি বলতে অবশ্য। তারপর লুকা, ইতালির একটা আছে, ভেরোনা, ভেরোনা, ভেরোনা আছে, লুকা, Read পিজ্জা, loudly. তারপর সেটা বলছি। পিজ্জা, Mahima, what are the main stadiums we get here? Please read. So first on the Arlis of Southwest France, Amphitheatre of Arlis in Southeast France, then Arena of Verona in Northern Italy, then Piazza del Anfiteatro, then Wembley and Old Trafford, then ফ্রিবার্গ, Freiburg Stadium. yes. Thank you. While we are reading and searching for this stadium's name, all these are proper noun. There is Yeah. no meaning.
বাট মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস গেট স্কেয়ার্ড দ্যাট আই অ্যাম ল্যাকিং ভোকাবুলারি। এই শব্দগুলোর কিন্তু অর্থ খুঁজে লাভ হবে না, ঠিক আছে? সো অনেক স্টুডেন্টই প্যাসেজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই শব্দগুলোর মিনিং নিয়ে খুব মাথা খারাপ করে ফেলে। সো এগুলো কিন্তু জাস্ট প্রপার নাউন এবং এদের কোনো মিনিং খুঁজেও পাবেন না, নাইও মিনিং। ফর দিস রিজন ইউ হ্যাভ টু জাস্ট আইডেন্টিফাই হাউ মেনি ওয়ার্ডস আর written here as proper noun. Proper noun প্রত্যেকটা কি দিয়ে শুরু হয়, কি করে বুঝবো আমরা proper noun? Every proper noun starts with capital letter, okay? And each of the part of the noun, proper noun, that is if you have 3 or 4 parts of your name even, each letter starting will be capital in each part. একটা নামের যদি 4টা পার্ট থাকে, প্রত্যেকটা পার্টের প্রথম লেটার কিন্তু ক্যাপিটাল হবে। আমরা রিটেন খাতাতে এরকম পাই যে অনেক স্টুডেন্ট যথেষ্ট ভালো ইংলিশে, বাট প্রপার নাউনের প্রত্যেকটা অংশে ক্যাপিটাল ইউজ হয় সেটা তার জানা নাই, পুরো প্রপার নাউনই স্মল লেটার লিখে দিয়েছে। সো টেক কেয়ার। নাও হাউ মেনি ডিজিটাল ওয়ার্ডস অর দ্য নাম্বারস উই গেট ফ্রম দিস প্যাসেজ, হু ক্যান টেল ইট? 19th 20th century 1 billion 25,000 Yes. 30,000 60 years 40 years 20 hours. And You got it? all. Okay, there are some words written by using digital numbers. Mahir, have you got some more? 20th century, more than 40 meters, Yes. 1.14 Yes. gigawatts, Yes. 86 songs, Yes. 8,844, Yes. over to 2009, 18,844. Yes, thank you. now পুরাটাই মানে 662 পুরাটাই মানে ক্যাপিটাল লিখবো। প্রত্যেক পার্টের প্রথম লেটার, প্রতি পার্টের প্রথম লেটার। এই যে পিয়াজা তো প্রথমে ক্যাপিটাল লিখছে, পরে আবার ডেল আবার ডি অবশ্যই ক্যাপিটাল। তোমার নাম কি, পুরো নাম বলো? আরিফুল হাসান মাহি। আরিফুলের এ, হাসানের এইচ, মাহির এম, অল টাইম ক্যাপিটাল হবে। ডেল ছোট হাতে লিখছে কেন? ওইটা ডেলটা ওরা হয়তো কোনো স্টাইল ওইভাবে নামকরণ করা লিখে আছে, থাকে, ওইভাবে নামকরণ করা ঠিক আছে? অথবা হতে পারে যে ডেলটা হচ্ছে ওদের একটা কমন নাউন। যেমন আমরা যদি ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি লিখি, এটাকে প্রপার নাউন হিসেবে লিখলে রাজশাহী এবং ইউনিভার্সিটি দুটোই ক্যাপিটাল দিতে হয়। বাট এমনি যখন ইউনিভার্সিটি লিখবো, ইউনিভার্সিটি স্মল লেটার হবে, কারণ ওই সময় ইউনিভার্সিটি কমন নাউন হবে। বাট রাজশাহী ইউনিভার্সিটি লিখলে এই ইউনিভার্সিটি প্রপার নাউন হয়ে যাবে। ওকে, সো ফ্রম দ্য পার্সপেক্টিভ ইদার ইট ইজ কমন নাউন অর প্রপার নাউন, তখন ডিসিশন নিতে হবে যে আমার কয়টা পার্টে ক্যাপিটালাইজেশন করতে হবে। ওকে, এছাড়া কিছু কিছু প্রপার নাউন আছে যে তাদের ওই ডিজিটালটা আসলে ক্যাপিটাল লেটার বা স্মল লেটার না, ওই স্টাইলেই তারা লিখেছে। যেমন আইডিপি, আইডিপির লোগো কিন্তু আইডিপি ক্যাপিটাল না, স্মল লেটারে লাগা হয়। এটা হচ্ছে একটা স্টাইল। সো এই স্টাইলের ক্ষেত্রে হয়তো স্মল লেটার মনে হচ্ছে, বাট দেয়ার আর সাম লেটার্স ইন কম্পিউটার টাইপস অর ফন্টস দ্যাট ইজ ইদার বোথ ক্যাপিটাল অর বোথ স্মল, সেম ক্যাপিটাল এবং স্মল সেম ফন্ট আছে অনেক, সেরকম ফন্ট ওরা ইউজ করে। ওকে,